But I can understand nti Catherine Kusasira yayitiddwa yimbe abererewo mukulu munne najja n'amukuumako badduleva we. It can kind of click in. And then bannange Katonda olaba nze nina omusajja atera okwogera ekigambo kino n'agamba abanaku bamenya. Zanero si mu bubi tetubakyogera nti balangira. Omuntu ng'ewaabwe baali babi nnyo banaku bano ba anko yankwata. Nze bannasula mu mwala. Katonda wakyusa olutambi lwafuuka ekizibu. So Junior has too much to keep up with. Aina pain eri useful, aina ne pain eri useless at the same time. Ashegera. Aina pain eri useful nti aina kujiyigamu to learn through. Ayitemu to become a better man. Go to subira gwanavamu. Katata aina n'obulumi obw'ekisiru buno obulumi bwe bayita possessive pain. Aina possessive character. Junior ayina obujja ebbuba. Era nze kino ekintu nina ekintu kye nayizeemu abasajja Zanero oli musajja naye wobanga tomanyi bbuba bweriruma. Buli wosirikirira lowooza ku Junior. Lwaki? Ebbuba limuluma nga limulumira Kasuku. Obujiji bumuluma nga bumulumira Kasuku. Okiregera, he's a possessive friend. You people, some of us, abantu abali abatulaba, they will testify to this. They are friends we have in life, no more meeting once in a while. Okiregera, naye notamanya role yo. Okiregera, gwe nobeera so attached to him. Ate yolusinga tali kweyo level takwagala kutuuka awo. Anti omusajja omu omugezi yabadde ayogera ku nsonga eno. Mbidde yagambye there is a slim line between bravery and stupidity. Now, some of them we are seeing brave young boys and women. Others we are seeing young foolish girls and boys. Coming up to aspire for presidency. Now, I don't know who amongst them fits the description because stupidity has no age. Because you can find an idiot at 80, a fool at 90, and a hero at 10 years, 20 years. The youngest president so far, Bamita Ibrahim, the one of Burkina Faso. I was making research on that. How old is he? He's 38. 38. He's the youngest president so far in the world. Eh? Yes. Okay. And then I was reading and I wanted to know what is the best age bracket for presidency. And statistics ziraga nti omuntu yandiservinze in his 40s to 70s. Stretching it 75 for presidency. Statistics, numbers, I don't know. Most of the research is American based and UK based. Boy bagamba for leadership yeba prime. Your prime starts from 40? Yes, for presidency nekoma ku 45. Nekoma ku 75? 75. Yes. So for them, now we are looking at a younger country, Uganda. Zaya has received the grace. She has outgrown that. And you are not going to dictate and get jagendo better mubufumbo way. Move on, find a life to live. Juma Seiko, you are better than this. How dare you nembaga tenagwa the church wedding, no vayo musajja omukulu. Why are you trying to prove a point to Njagala could desire? We know, and the list goes on. But guess what? Levixone hits it hard. Hiya muwangu de. Temutu tama ba ex mufe. Ex bamwagaza kufa. Ex atasirika ko naye ndo amatama. Ex atasirika kofa. Oba gweddalu.
bera ngotambula ogwe mu nnyanja ekutwale ate naawe ba ex atoba isiza bubinyo bakukola ki no it can't be like this kati waliwo ne bannamawulire abagenda okulwanisa desire ku kino era waliwo agupika ennyo anti yali yasabye DNA anti yali yasabye DNA Juma Seiko please don't look for relevance on desire at this. If you were a gentleman at the caliber tukuteeka, you ought to have done better. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Mwana Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Mwana Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Mwana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula bw'emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 the final channel kwoli nabagamba every Thursday tubeera ne Council Sumaya nga twogera ku nsonga ezimu ezeetaagamu ku mateeka ne perspective ye nga munnamateeka tusobola ozirabira mu ange eyo endala ne tumulabanga social analyst kuba bannamateeka baba ne vast knowledge of experience nga tebagiyiseemu naye mwe mugendayo munnaayo omusajja yankoze ati munnaayo no business yampiseemu so wagatta ebizibu byonna bye mulabye ne bye muwulidde bagamba looya n'obossa omuntu ogenda n'omugamba ekituufu nasse so balooya bayigiriza okulimba munnaayo looya wo asobola okubuuza omusango wagukoze nti ye n'agamba kati tugenda gudifendinga obe nga tewagukoze is it possible? Soka omuzeeko bakola basomaya I don't know walo aligenda muggulu ali awusambi wa mpira gumukolako ne guyita nayombesa refu ne VAR yajja tujateeka VAR ko bakansu ne tugende mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako basebo ne banyabo ndi muzukulu wa Gabunga kansonna Mutebi Shumaya ne leero nzize tuwaye tugenda gamba bigambo tugenda bagamba bawe bagambe anyway nga bulijjo tubatuusibwako Mwana Herbal Mouthwash muno ono ndowooza omulaba isa njagala okwata akacupa kano bulungi nowonzija mulenzi n'oteekamu akacupa kano ndowooza Mwana mumulaba muno ono gw'alina amannyo agaaguba alina amannyo aganyenyera olina ekiswa ekibi oba ekivundo mu kamwa woosenye buno bireeta omusaayi Mwana gwe nkuzigirira nti amannyo niramu obutuli mannyo gayinza okunnuma sooka okozese Mwana ono ajja kuba akuyamba akacupa ndowooza okeetegereza bulungi nnyo ajja kuba akuyamba yakakasibwa National Drug Authority asangibwa mu drug shops pharmacy clinics wamu n'amaduuka agatunda ebintu by'Abannayuganda wabweru sijja bagamba supermarket y'Abannayuganda eweeru naye omumanyi
omusanga ebintu by'abana Uganda wojjo genda ofune munono ajja kuba asobola okutuukako bulungi nnyo era nga mukozese abamukozesezzaako nange kenyini mukozesa era ali very clear. Ate gwe omukyala Solange nabagamba ejja mu 3-in-1 mwe muli akacupa kano. Leero njagala nnyo obucupa buno obenga bulabika. Akacupa kano kalaba nga olaba mu background awo ka video kazanye mabega. Enkozesa yeeyo osomako ne ku kibox kuliko engeri gy'oyinza okukozesaamu. So gwalina obulumi kyetuyita cramps, obulumi obwongo ogenze mu nnaku ez'ensonga oba periods, whatever you might call it, ojja kuba okozesa akadagala kano aka Solange Mane Syrup obenga osobola okuvaako obulumi. Pad nazo mweziri ne panty liner nazo zibeeramu, so 3-in-1. But on top of that, packaging is very key ennaku zino. Mu handbag kajjamu bulungi, oba ogenda mwana mutwala ku ssomero kajjamu bulungi n'omanya nti muwadde box bwe buna oba butaano ku bbeeyi ate n'ensaamusaamu. Naye akakasibwa National Drug Authority ajja kuba asobola okuyamba gwe omukyala afuna obuzibu okulumizibwa during your menstrual cycle. Haji asinikiza musomi wa dduwa bwena alina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako mu ngeri emu oba endala n'akusomera ku dduwa eyo. Namba y'essimu ogirabye. Agamba embeera n'omuntu ebbanga eggwanvu kitegeeza bamuwaddeko obujulizi, so osobola omukubirako. Ate Biva Organic Dr. Senjobe wali nnyo wali yeye musawo yekka gwe mmanyi alina eddwaliro ddamba nga likozesa natural health products, emmere eddagala. Yagamba obutonde mwe muli amaanyi ag'ensibuko yonna ku bulwadde bwonna obukutawaanya. Gendayo obenga osobola okumulaba Dr. Senjobe oyo ku Biva Organic asangibwa kwa Mukasa Road ng'otudde woti Masengere. Kasi totuna Masengere kaŋŋambe east direction, tula ku CBS Masengere, ekizimbe ekya green ekijja okuyita mbwe ekiti ojalabako ekigambo Biva Organic ojja kuba otuuse wa Dr. Senjobe. Abasajja wake-up call gyali, amaanyi mugeetaaga, amaanyi ge gakuuma amaka. So n'ebirwadde ebirala osobola okubeera nga omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo. Ndi ne Kanso Sumaya olunaku olwaleero tugenda kuba tutunulira ensonga ez'enjawulo omuli lulino we twali twakava wano ne tufuna mawulire ga Wizo. Ne ngamba nsubiddwa amawulire ga Wizo ng'atomeddwa mukyala we okugulu ku bbaala. Abamu kye baatulabanga attempted murder, simanyi ojja kuba obinnyonnyola. Then ddi omusango we gufuuka omusango kuba poliisi yo yagamba okuggyako nga Wizo akoze statement terina kyevunaana mukyala we. Tulina wabaddewo embaga ya Desire ne Levixone naye we yabaddeewo waliwo omukulu eyavuddeyo Captain Juma Seiko, erinnya eryo lyavuga nga tukula. Badde endudde oliwulira nazzeemu kuliwulira leero ng'ayagala muwala wa Desire agamba mwana we. Omuzadde akomadde okukayanira omwana oba okusaba kasitode y'omwana kuba omwana oyo alabika aweza emyaka 2 oba ali above 18. So kyanneewuunyisiza omusajja omukulu okubanga asaba omwana. Then why now? Aba presidential candidates ndowooza tugenda kubeera nga na 2 abaagala okwesimbawo. By the end of yesterday weren't we in about 80? Yep. We were in about 80. So by the end of today tusobola tuyingidde 100. So many young kids bazze tugenda kuba tutunula ku tteeka eryo eriri open lye bagamba togikwatako. Oli yagamba you are raping the constitution. But what we are seeing today, over 80 people showing ambitions over interest in contesting, that is serious rape, I think, of the constitution. Kuba tulabye ate n'abatumanyidde omuntu yakamala ali mu vaaka naye ayagala kukulembera nsi tadoonyangako nako mulimu. Tugenda kuba tutunulawaawo waawe neerabidde. Oba eno tugyogereko assault ekola ddi. Bodegaadi wa Kathe Kusasira yasuzeyo olunaku olwajjo oluvannyuma lw'okwegwako n'omukyala Nakanguubi ndowooza ne beeyisaamu kaawe empi. Nalabye nga balaga byatuuse mu kooti, byatuuse ku poliisi mbu assault. Mu video tulaba oli yakuba, but anyway you don't know what happened after the video.
uzate tuyitira awo esawa gyompadde temale. Okay. Tutandikirewa. I think tutandike ne ebyasembayo mu week. Ebyasembayo mu week. Tuva wano then tulina ensonga ya junior. Okay. Nayo tujja gyogerako. This time round nzijukira ensonga za junior zino zirina okuba ze zimwe zakugobesa ku show gye wali otandise okubeerako. Talk and talk. You are defending him. And everyone yali alaba nti junior anyigiriziddwa. It's the first time we ndabye story nga junior n'abadde bamuwagira balinga abamuvuddeko. Simanyi lwaki, but this time round manyi junior alinga Israel. Alwana nakubeno nga olaba Israel bulijje tugamba holocaust biki but kyekole Gaza ensi etandise ogivaamu mugamba banayi kale wadde bakutawanya naye omeze n'oluma n'okuluma. So could it be kyatose ku junior mu situation yeyo? Okay. Kati nga tutandikidde ku nsonga ya junior. Tutandikire ku ya junior. Ekole ku mutima. Kuba gyosembezaayo. Okay. Gyosinza okunarratingako facts. Junior as a young man growing into an adult is bound to mistakes. Yes. However, waliwo ensobi ezimenya. There is a mistake that can break you as a person. Nina omusajja omu gwe nsinga okwagala, Denzel Washington, muzanyi wa firimu. Yagamba waliyo two kinds of pain in life. The pain that makes you bolder, stronger, wiser. That kind of pain is useful pain. Buli muntu yandi experience nzobo obulumi. Nagamba there is the kind of pain what we call useless pain. Agoning pain. Okitegeera obulumi obw'ekisiru. For example, this is omuntu alwadde. Okitegeera tagenda kuwona. Babazungu basobola okukuba empiso n'obwanga owummula bulungi to save you from the useless pain. Okitegeera. Now, Junior atandise okutabuka ennyo okuva muzeeyi we yafa. May his soul rest in internal peace, as they say. Mukulu tamala emirundi senior yakaweza omwaka gumu bukyanga avaawo. So Junior has too much to keep up with. Aina pain eri useful, aina ne pain eri useless at the same time. Ashegera. Aina pain eri useful nti aina kujiyigamu to learn through. Ayitemu to become a better man. Go to subira gwanavaamu. Kadata ina n'obulumi obw'ekisiru buno obulumi bwe bayita possessive pain. Aina possessive character. Junior ayina obujja ebbuba. Era nze kino ekintu nina ekintu kye nayizeemu abasajja zanero oli musajja naye wobanga tomanyi bbuba bweriruma. Buli wosirikirira lowooza ku Junior. Lwaki? Ebbuba limuluma nga limulumira Kasuku. Obujiji bumuluma nga bumulumira Kasuku. Okitegeera, he's a possessive friend. You people, some of us, abantu abali yabatulaba, they will testify to this. There are friends we have in life, no mu meeting once in a while. Okitegeera, naye notamanya role yo. Okitegeera, gwe nobeera so attached to him. Ate yolusinga tali kweyo level takwagala kutuuka awo. Zanero, there are people you only call ngomugamba boy emotoka yange eristaka wano nga gwe mukwano gwammwe. Okitegeera ngera agenda kugamba mangu nnyo man nabe ebijampinga kanzijaawo biki wajja n'omusimba ekyesatu wovuga nomuga tujja kuddamu era muddamu emmotoka ate efudde mupiira. Obanga ogenda kola service. Kati ate ye bw'ataba muntu mugezi atuuka n'anyiiga ng'akulabye ng'ate otudde n'abantu abalala. Nakusanga ng'olina w'okirinza oli ne babboyibo nagamba n'otankubira. Nogamba wait a minute. Okitegeera, we are friends but on what level? Kyovola nze ntera nnyo okwesiba ku kagambo define gwani eri omuntu. Let the lines be clear. Yes. Kakati Junior ye yali afunye a brother. Mukasuku. Nekituuka ne bateekawo ne layini tata yakunnaamira. Okay. Okitegeera? Inti
data yakunamira mzee mirundi tagenda kuddamu kulama. Okitegera, they must work together. Okitegera, katika Junior natuka nawuliranga gwe baliddemu enkwe. Junior nafuka tu obsessive, from being obsessed nafuka entitled, from being entitled nafuna akamanyiro. Mu level buli kintu kina graduation. Waliwo obwavu obusukka ne bujjanga bulinnya, obwavu obutuka nga tolya, obwavu obutuka nga toyambala, obwavu obutuka nga totegeera. Ebyo byonna bika bya bwavu. Kati Junior yatuka n'abeera obsessed. Wabera obsessed, he became entitled. Obsessed with Kasuku. Yes. Ng'asuubira ayina kuba naye. Mukwano gwe yekka. Mukwano gwange. Okumanya mukwano gwange ne data ya mulama. Katarala Kasuku afune mikwano emirala mingi. Ate nga Kasuku ye mu space ye is a free spirit. He will tap on you, he will tap on the other one, he will tap on this one. Kasuku aina space zagenda ogenda mu katagenda genda naawe ne wobo oyagala. Okay. Okitegera. If we are meeting once in a week, what happens on the 6 days left? Junior yatuuka ngayagala abeerewo 24/7. Nenga newe kaba kantu akubaka kowa. Kasuku had to identify other talents. Which other talents? They came with friendship, fresh. Bajja n'emboozi nga taziwulirangako. Bajja ne idea nga Kasuku azaagala to incorporate them into his workspace. With the coming of these other people, wajjawo the boys' dormitory. Okubeera nga eri boy dominated. Okitegeera, Junior came on board. We saw Bruno K, we saw Lily Puzzle, we saw Frank Antambi, we saw Sharom, we saw Kasuku. Bano bonna baliranye ye. Junior agenda okubeera observant ng'alaba omusajja tamufuna nga wayina mukolaki. N'alwana amuggyeko abalala, and Kasuku had to take sides. Of course, openly yavuddeyo kati n'akyuzinga nti nina besitangwa nabo. Kati omusajja awulira statement bwetyo enviri zimugwa ku mutwe. Tutubaddewo, twaliwo, owulira byalamentinga. That venting byali mu bakazi bwe bujja. Ekitonde bujja, kitonde. So Ebuba is not only Mubakyala mo love relationship mukyala wange mulina ke Ebuba. Ebuba can also be nti you are too close to someone that you don't want anyone else to get close. Ate ebiseera bimuna kibana kirwadde kituka nga kiri psychological. Kibeera nnyo mu bwana like the young kids. Bwa bwagala gwe goli daddy we tayagala kuwulira nti nno olinayo n'abalala. Kakati Junior awo waali. And then, waliwo kyempita levels, Zanero, they are friends of ours we had in P7. Some of them we still hold on, abalala tumanyi na gye bali. But we were always friends nga tugabana namungodi. Reality setting nti nze ngenze ku secondary, ngenze ku somero bayita gundi gwogenze ekabula mayido. Musooka ne mwawokanira ku primary, ne mwawokanira ku secondary, ne mwawokanira wali ku HSC, then the campus oli bamutadde embarara oli gulu. Then we move ayo kala omusobolo kati separation esinga ye yokunoonya haso nga mmaze okusoma. Kakati oli afunye omulimu ali busy gwe tonnafuna oli waka. Essimu zobadde omukubira tugendeko gundi maani ndi ku mulimu. 1 week passes notandiko not ensi esingawo yekyasinza okuba settinga. Sometimes ne growth, financial growth, then aspirations. Waliwo omuntu munaye agaana okukula n'asigala mu friendship ya secondary. Naye kakati ebizibu byolina birala nnyo. Fe abayimbako wali walowooza nti mulyenda kuba bayimbi paka emulifa. But tamanyi mwayimba kiki wali onoonya. Kye bagamba you must evolve. Olaba, people outlove oba outgrow love. People outgrow purpose and importance. Zanero kisobola okubanga nkugattako nnyo obanga gwongattako nnyo ne wajja omuntu nga magnitude gwakuteeka tokirowoozanga nako. Nga you must let some people go. Olaba ne boosters we ziba zigenda mu bbanga. They let some things fall off. A rocket to push boosters zikola ki?
zivaako nti eno weight no gireka for me to go higher. Okay. Kasuku ye waba alwaninga programu ye agamba ku macha nkeera nengenda mu studio nempisiza mu bantu ebibaddewo mu lunaku saawa 12 nenta akantu. I have to meet with Zubeda. I must meet with Ntambi in a boys dormitory and olaba schedule ye. Nti abantu bonna bayina mweyo society abajjako kantu. That too much friendship tetugenda kwawukana. No, this is not an agreement. Naye ate gwe kyonyonyola gwe kyonyonyola nti yafuna ebbuba yagamba yamanyiirwa oba he was used. Kye bayita entitlement. When you feel entitled olabanga bali abalala bakumanyiira. Olaba ogenda mu bbaala n'oyaziinirayo you are in the wrong place. Bali bonna abatamidde tebaba na buzibu. Gwe ali mu kifo ekikyamu mu budde obukyamu gwe mukyamu. Gwe atali busy. Gwe ky'owuliranga awoza bandiddemu olukwe. It is the entitlement, the possessiveness. Naye nkwe zibaamu. Zanero. Yamu olukwe ogenda olanga munna akuliddemu olukwe ebyaddala nno gwe kanso gw'olimu ebyo ebintu by'owooza. Omuntu akuliramu ddala olukwe. Basayininga wa what was in it for the end game. Okimanyi wobo baze bino ebintu muzeeyi mirundi tukyogere nga bwe kyali waliwo we yali ku peak ng'akulira media mu State House biki ebyo byonna there came a time naka n'abeera nga ze okitegera ng'obuyamba bumututte n'agifuluma ne President Museveni yamugamba n'obukola obulabye bukwerizeeko ne bukumegga bw'afuluma he came n'atunuulira. He identified talent. Kasuku ina gundi ye platform ye. Namugamba muzeyi twogerengamu. Era kye maneno gamba bati mwebaza nti such people okujja eno gye tuli mu social media empowered us. Okyo kimanyi nti mirundi waba yali Kasuku nze nali simukolako but ya adding a value ku social media. You get my point. Katinga ye there are people abakola ebintu nga it's not for their own gains. It is a bit of myopic okubanga Junior atula nagamba tata wange yakuzimba. Kasuku is the vision bearer. Yatula nagamba ngawe wakera nogamba omanyi kanti abantu bamanyi nti wakwatako ne baddiikula. Nabakwatiranga ddala baddiikula abo. Era ngendo tandika bino ebintu ganze nzize kwata baddiikula abo babeera ku kkubo. You have transformed, you have evolved over time because you are the vision bearer omanyi kino gye kiraga. Anyone who comes on board aina Kasuku tagenda ku olaba kiringo gende wo omugagga Katonda ng'akuwadde opportunity n'omusanga katugeze Katonda nampandako eddusu amini okitegera nenfuna chance oba nemulaba oba nembeerako mu space ze kati n'abanga ayagala kumpaayo akantu nemugamba omugagga wadde ogenda kumpa naye tuula bulungi. Junior had to fit in. Mugundi za Kasuku. Yamu nora eto tero omugagga tuula bulungi. Kuki? Omugagga atulanga bw'ayagala. You compromise fit in mu space ye. Nzoba tudda amagulu. Nze that time nalaba Kasuku nga awanise engatto ye waggulu ku table. Najibalaga nti mugirabye? Okitegera nze namugamba ne wojjamu pule n'ogiteekawo. Tukole tugende. Kati ate nze awo situukawo. Omugagga wajjamu pule. Kakati gwe kye tuba tukola labayo. If you feel uncomfortable, this is when you go n'okola ekikyo. Junior yakola YouTube. Yakola YouTube not in the good heart. Yakola YouTube to prove kukakasa nti I can get into this space, do better than you, nempugumya internet, ne bataddamu na balaba. Is that the productive pain you talked about? Nti pain yeyo, me, I'm very happy nti yakikola. Out of, omanyi, sometimes, pain yeyo, ekugrowinga. So that is the productive pain you wayogera. And I was very happy when he did it. Because he was the resource. So, if you are the resource, nga ogamba Uganda yongere value ku gundi. Gezaako okyekolere. And we can see how it's going. Yes, and it's okay. It's okay. For now, sustainability ekikulu. That takes character. Takes discipline. Junior aina obunafu mu muntu.
he was not groomed with character ge mazima amatuufu nti of recently zawedde yafulumya audio ze video screenshot ng'amusaba mama njagala kugula laptop mama oshegera you cannot come out. I was okay with everything until Junior went below the belt. Navuma mukyala wa Kasuku, navuma abaana, namugamba njavuma jajjawo, I wish death upon you. Okitegera. Zanero, once someone has stood with you, tosobola kyesangulako. Obusiru bwa Junior mbugeragane nyako n'omwana agamba namala okusoma mbalira physical wampa mu kati yawo ovumye. Somaya. Wanji. What Junior is doing today is not any different on his character nga wabadde akikola and abadde akikola ng'ali ne bano kati abamukyukidde nga mukinyumirwa waaki ku mulundi guno kyakoze nga zakikola kibanyiizizza nnyo. No. For us we are not because wamba siwe kiri obadde okwata kamerayo n'omuteekamu n'akuvumira omuntu n'akola ati n'akuvumira omuntu waaki tayimu yo weetuuse okuvuma kirabisenge ekinyiizizza ennyo abantu ng'ate abantu abe bamwagalidde. No, the issue is si kwogera ku Kasuku. The issue is si kwogera ku muntu yenna gw'aba alonzeewo okwogerako. We are in this space, tewali muntu ali above discussion. Yes. Wetuba tukwata president w'eggwanga ne tumuteeka ku mmeeza ne tumugaayagaayamu naawe tusobola okugaayagaayamu okyegera but he went on n'agamba nze mundaba wano okyegera we nali mu ddwaliro nze miliyoni 2 zava wa gundi toyina kyongasizza nze he went ahead n'amugamba nze nsobola ovuma mukyalawo Zanero tulina we tukatingira that thread. Lero yakubye nnyo n'ayitawo alina okukoma. Waliwo kye bagamba ze ziri boundaries. Nze ngamba nnyo abantu defining omuntu mu bulamu Zanero nina omuntu nga tasobola yingira mu nyumba yange ne wagenda mu ggulu nadda. Nina omuntu nga ne ku geti yange takonkona. Nkusisinkana mu kkubo. Sumaya kiryoke omuntu gokuyingira kubojja n'oyogera wanebi. Kati watuuke wa maamawo taatawo oba mwanawo. Kati awo obo osizala yini. Awo obo osizala. Kuboli aba innocent nga takwogeranga. Okitegeera. Okay. This guy twavaayo nga bino all when all this started family nze one of the things lwaki na reacting n'abantu ne bandabira mu perspective endala ennyo nze Zanero tulabye abaana abangi nga bazadde be bafudde family ne zifuuka ekizibu era abaana ogenda bala mu comment section nga bagamba oludda lwa tata wange olinga kino bajja baweereza okitegeera muzaddewo waavaawo there is that void most people pretense bagijjawo olusi ababadde n'obukyayi ku taataawo bamaamawo ne bagamba it is the opportunity now to take advantage taliiwo kati nze nagenda nemperekerako mukulu tamale mirundi senior era nagenda on credit of Kasuku yatuteeka mu mmotoka bwerere n'atugira n'ebyokulya ntugenda tuzikireko kyali waffe wetuvaayo hardly months after family etuuza olukiiko ne baluta bo bennyini mu meeting eyo so many things happened. I gave an opinion ng'omuntu nembagamba guys ebintu bingi mu nsi muno tulekerawo kwefuula nti tetubiraba abantu we bafiirwa abazadde baabwe you people turn your backs on them baganda baba kitaffe mufuuka ebizibu gwe muganda wa kitange ongoba otya mu lujja lwa kitange baganda baba kitaffe bajja ne bawamba emaali y'aba kitaffe banyaffe ne babagoba and so many things kati wekyatuka ku Junior in a public space ne tutuka ne tumuwane ku mannya g'ebika ebirala ne muyita namwe mulina okukoma yes ne tugamba you people we are owning him mwana wa mirundi you cannot take away from that and from that reaction nti twavayo nga tuli so aggressive family ne yeekuba nezze emitima emabega ne baddiramu omwana waabwe they realized maybe we have overreacted nti Junior we yafuna accident you saw people coming on board okitegeera ye yali reaction yange however it went the wrong way with the people ne bagamba namutegirakkirizibwa kugambako omuntu yenna sende yali akusse naye nze manyika abaana nga bantu bakulu nga bamugoba mu kika nga talina kirala ng'eyamugoba sengaawe nga eyakimuleetamu mufu ne nnyina mufu nga talina waatandikira
So nalingezako kulwanisa kintu bwe kityo Machaza I was never given a chance to explain why did you react like that. I'm a woman. I am a mother. Singa nkera nefa n'ogamba omwana wange teyeddira kye yeddira nganze gye namuteeka. Okitegeera. So Junior tumalirize ku nsonga him. However, ne Kasuku nga y'omuntu. Okitegeera ayina okusettinga boundaries. Nza wabadde gundi yange nti wobadde okwata kamera n'omuteekamu n'akuyisiza muntu wakuyisaamu kkiriza nti munnaye Kasuku talina buzibu na bwendyo we namutendeka. Kasuku talina buzibu na muvumo. So muvuma ku macha n'olweggulu and he will crack a joke out of it. His only problem is of going overboard. No yingizaamu family, no vutava ku family, no tandiko mulangira. Okitegeera. He sat down nagamba wow. Ono omwana bino bye bintu byalina ku mutima. Fa abaalinya. Ne tugenda ne tuziika. Junior nanangire sowani yemmere. How many times have I dined with this young man? Okitegeera. Omanyi mulimu omuntu statement gyayogera nga tesobola kwerabirwa. And it will always echo back. Olabe bye bintu ne baleta mama Fina abagatte. It will be pretense. They will never be as they were. Kye balina okukola Junior kyalina otaaka mu bwongo to move on because Kasuku tali kweyo level. He has already skipped it. Yamulese mukantu ke kavuge mpaka jonoka komya. Because he yavuddeyo n'akakasa banne namugamba Shalom ndi wendi. You have done nothing wrong and for as long as I'm here wendi. There are people abagamba ne Shalom ye yajja n'afuuka too much. Okitegeera. There are people abayina opinion nga bo bagamba you people Junior talina buzibu kuliri puzzle talina buzibu kwani bana abantu bonna betoleddani Kasuku talina buzibu na sendi ku mukwano gwe nani ne Kasuku lwaki alina obuzibu ne Shalom might be the problem abamu balina perspective. Yes ngera bagamba Shalom ayogera nnyo he's overrunning his mouth alwana Kasuku aveya committing nti gwe ngendo okufiirako. Abajja mikwano bano ebintu byamwe bino bibadde bya mukwana abo mukwano baba bakyangalanyemu gwekkiriza nti ebintu ebitandika okwabika biba disastrous nga ba mikwano because buli omu aba alina kyamanyi ku munne okitegeera kati ye Shalom akugamba ndayira okudda ku bbeere lya nnyabo omuntu ng'ayimiridde n'avuma maama wange nze we tukoma. I need nothing from that boy. I never want to speak with him. Junior yavayo na yam. Olaba kibayita boundary. Zanero tetusobola kunyiiga nnyo. Novumira omukadde yanyusa. Nga tunyize kutuuse kuki. Nga n'ebino bye tukola abakadde tebabibaamu era gamba. Tomulabanga nako. Kiringa okutuma omuzadde wo mu bintu by'okoze oli musajja mukulu kiswaza. You get my point. Okay. Kati Shalom nabeera nga yo obusungwe buli just tried. Naye abamu bagamba ku musajja he's overreacting. Alabika yakibalirako he's capitalizing on it anti wanvuma kati kanka nyunyute ogendere ddala. That is what I first thought till I saw ensi yonna ya olutalo luno omayize sikola nnyo bintu bya ntalo naye nabiraba nenga bano bali mu kantu bayisaawo ngomanyi ng'abayimbi beetekawo ko bubiifu batrending naye nagenze mbiraba nenga bantu bano nno tuyinza olowooza bali mu kantu nga bya ddala. No kyetugenda okuyigira what we have to do is to learn. Because kati bano bo bakiyitamu they are in the actual thing kitokotamu ebali tuyige okusettinga boundaries zanero kibe kitugatta business ng'ofunamu let's learn to pay people for their services atambule nga taliddamu kwogerako musasule ekitono naye aleme kubeerawo nga ayina entitlement nti nze abeezaawo kyanoyo eyo principle number 1. Omuntu mulage nti oli mukwano gwange on set. Please don't call me nti omwana amize sowani. Siri musawo. Okitegeera we are not at that level. The moment you go personal nolaga omuntu nze mulumbe nze asima. Ye level kwakuteeka. Si mububi. If you are at that level nga mukizimbye nti man mbadde n'oyo kyali for 10 years it's only right and fair nyingire munda. Zanero woba toli ready kutuula mu nyombo za mukazi wa mukwano gwo lwasoso bikunyumiza mugaye man oyo madamu wa mujafuna obudde muogere respectfully
teweefuula agenda obisolovinga taliddamu kujja bikunyumiza emirembe n'emirembe oli bwajja nayombye ne muganda wange mugambe man mujja funa obudde muli ba Luganda. Don't become a brother to someone who is not ready to put you to that level. We are just friends. We met, we chose to be friends by choice. That is my last take. Okay. Kandu. Wow. Tugende wa Wizo. Kuba kati twatandikidde mu family court olwaleero ne Kazu. Okay. Mukyala wa Wizo yamutomera mu bbaala. Okugulu kati kuli ku kiseminti. Bakiyita kikasaba, twakiyitanga kikasaba. Simanyi waki bantu bakiyita kiseminti. The incident ka video kalaga emmotoka bikiwe ebityo wakalaba ifeka. Yes, I did. Oguguba musango ki? Era gubadde omusango. Emisango nno mingi egisobola okuvamu ekyo ekintu. One, waliwo intent to cause damage. Bodily harm. Waliwo physical assault. When you go deep, domestic violence act yinza omukwata. Ne bamukwata emisango nga body injury, assault, n'ebirala. Attempted murder girawa. Kuba abamu bagamba ati emmotoka kasite okutunulamu ekyo kiba kyakulwanyisa. Attempted murder. Oba oba bakipise nnyo. Then waliwo mu mateeka era omanyi someone was sat me down, a senior lawyer, Nangamba Namtebi. A good lawyer is not one who will come and give you the side of his client. A good lawyer is the one who will look into the other side. The other side is defense. Bana abantu bagalana. But nze bwe buzibu bwannina mu ebyo ebintu bya laavu. Nze Zanero nina limit ku bintu ebisinga. Nze wendya sirinda kubejjagala bidde. When I'm full, I'm full. When I'm done, I'm done. And I have principles abantu kye bayita olugezigezi. Which principles I don't bend them for anything. Zanero tusisinkanye tuli bakulu tunywa ne chayaayo cha. Sirina nsonga yonna. Chayaayo kya muzibu nnyo okunywa. Omwana omutamunywa. Okay. Tusisinkanye tuli bakulu fena tumanyi nokozesa obupiira. At least kawo ne chayaayo cha kaba kanafu nnyo. Inkuteekeko amaanyi. Okitegeera. There are people nga they are beyond change. When you try to carve them ogenda bamenya. Zanero waliwo abantu nze bino mbikiririzaamu mulimu cultures and customs nga wobayingira oba bayingidde. These things I'm talking about you people. Nze nsinkanya abantu ng'obuzibu bwe bayina beekaka mu family. You people, the moment you try to prove a point so much, kiringa omukazi nga Zanero wakwanye, omukazi n'agenda awalabe ku maama wo, nayoza ne gate. Ayagala okukakasa nti maama omwana nze nkola emirimu. Wakamulaba n'atali kugamba waki tontwale wa maama wo. Kati maama wange wesenga nali mutwalira buli muntu sandikoze school of nursing. Okitegeera singa kamunguluza amuluma. When are you taking me to your place? So some questions should not be asked. So kichengezaako okutuuka kweno relationship. Ekisooka waliwo okwagala ennyo. Too much love is a disease. Even psychologists bajja kikakasa. Nti woyagala nnyo omuntu ne kituuka nga you cannot do with them, it's like a drug. Era they find ways. Ebiseera ebisinga those people danger. They will harm. Mulimu omuntu ngagamba if I can't have you, no one will have you. Bebo abatta. Abamumalirivu. Era nze natudde ne ndabagundi eyo ne ngamba mu bibi ebyaliwo African societies they were good. Nze jjajja wange kino nkyogera nga kya mazima. Jjajja wange ayina olujja ku kyalo kyaffe nga yatugamba abaana n'abazzukulu tetufumbirwawo tetuwasaawo. Era ffe wallahi abamanyi wenzaalibwa bakimanyi. Ne banneiba bakimanyi nti olujja lwalaamirirwa tebeegatta na bali. And we are not enemies. Naye yabakolako background check. N'abagamba abo gye baava tetujja kubasobola. Nino mukadde gwe nali njogera naye ne mubulira ku bantu abamuwe batyo. Kati abakadde bano abali myaka 89 Abaganda abatuufu omanyi yaga abo tetwalyanga nabo.
awanajjeredde abakadde bo babirina ebyo ebintu kati oyogedde oyo nenzijukira nenga waliwo eyaŋŋamba abo tetwalyanga nabo naye nga ffe jjajja waffe ebimu ku nsonga lwaki yagaana olujja olwo n'agamba olwo olujja ndukolimidde temuluwasangamu abaana n'abazzukulu abaliva ku mugongo gwange era they pass on this information to everyone who is of age. Yes, they tell you naye nga olujja lulimu abaana abanyirira abamalayo ekyamuganyiza zaali ensonga bbiri mwalimu eyeetuga ne mubaamu omulenzi eyazaala mu mwannyina eddaawo nga ne ku kyalo bakugoba n'ovaako n'agamba nze yaliwo nga byonna bituukawo teyabakaayanya era mu kuziika yaliyo yalumwa nnyo amawano n'abakumaakuma mu miitingi n'abatuuza n'abawa amagezi omwana ono gwe bazadde mu mwawule mufune gye mumugaba eyo gy'abaakulira okukijja mu lujja naye we yadde ewe n'abagamba gali amagezi mbadde nga wabali be balina ekizibu kyabwe kati gano ge gaffe tetujja kubawasa temubafumbirwangamu kuba lwe muli kikola mugenda kundeetera ekizibu mu musaayi si mu bubi and it kept society well. Nebyo byali byaddanga basooka kugenda ne bagenda okuketera omukazi bazzeketta ne bakola ki oba omusajja ne bagamba kale kati ffe tukuze ne tulowooza nti tutegeera zaneno ne tulowooza nti tutegeera nnyo nkeera n'enkwambala nga lugoye n'ennyimirira n'enkakasa abantu is good ne bagamba neze enviiri nti ze gwe njagala abantu ab'enviiri zange zaaba enviiri zirina kizibu ne bakugamba oyo afaanana bwalo n'obagamba nze nno waaba taliiwo sissa kakati because oba kaana kaabwe ne bagamba waayi namutebi waaba aleesezza nero let's give him a try kumbe zanero wanyiiga asalaasala abantu namutebi kayogedde ku nviiri ayinza okuleeta zanero ayinza okawukana nange oyogera ku nviiri zino oba tokyanfunyeeko sampolo. No, my family actually has no problem with it. No, there are families that have that issue by the way, but it's okay. Kati muli mu family nga zanero ne woyambala n'onyuma ne wokola ebimalayo nga balina we bakuteeka we bakujajingira. Yes. Family wobo ojingira nga you have to prove too much jireke. Ola kiringa fa abakazi abanoonya abasajja abagagga. Ojja kuzula by the way you people siri mukulandagga. Njagala bino byenjogera womala obigatti bikola bitya ku Wizo. Wizo ali mu family tukanye ngeri wero set for now. Baina level mu Uganda kwe bali. They are stars. Family fukutuka mu more than 3 stars. Mulimu Pius Mayanja, Jose Mayanja, mwalimu Emmanuel Mayanja Eke, mulimu Wizo. Eyo family teba ya muzanyo. They are ego of some sort. Abana baffe bachi kubogamba ki omusanze sita. Kakati gwe bwojja ne oba mulungi otya they make you compromise. Obanga abeguya. They make you feel you are blessed, you are favored okujoyininga the Mayanja family. Love them. Which nti abantu buli muntu yenna otuuka kye bagamba onyigirize nnyindo ogizaaza omusaayi okwowa akamanyiro. No gamba yes you were star but nze mukyala wo. I see your ass ng'oli bwerere. Mpaku katiibwa. Togenda kunywa manyi ogaziwe. You're not going to shout. Jukira family yaba Mayanja, they are aggressive. And somehow they are violent. Because their videos saturating. Twalabako wano Pius nga yimiridde nga agamba abantu go back to your country. Ninga ali mu kyogera yabeerako ebweru emyaka yadda giwunye. Naye nga ayimiridde akubye music, people are telling him man this is a residential place. Oli mu nyumba yo naye naffe tuli wano okitegeera in whatever capacity we twaze tetuli irigo. Turn it low. Yayimirira ka video yako it is mukyabijjukira. Of recent to akabimala it has been going on Abacus oba ye Marcus abadde aweereza taata we. Oshegera, Daniela came out and said too much. So there is a pattern of okubeera nga bali physical. Sandra on several occasions avudde walo twamulabanga ali blue black nga zamuyiseemu MP. Chebagamba nti you build on pain and anger. It accumulates.
nti otuukanga you want to put ekikuli wano ku mutima somewhere. Waliwo ayagala ennyo, waliwo eyeeguye ennyo. Love has to strike a balance. Oshegera kakati whatever happened leading to the knock waliwo kye bayita provocation mu mateeka. Wansosonkereza, you came on to me, wanjoze, and then I reacted. Oshegera when someone comes right now nga tutudde wano Zanero n'akasuka ekintu, your reaction is enemeza ngenda gikuteeka ku mutwe. Ze simanyiwa. Teeka likusonyiwaawo likendezaamu. You have been provoked. Oshegera era tugenda mu mateeka ne bakutuusa ku police okinyonyola nga we kibadde defense yo ebeera nti I was provoked, I acted in self defense. Niga yaze ye yatutandise. Yaze naimia nagamba man chano yeri bino nebino. This is hard work. I've invested time and money in this thing. You cannot come and trash it. If you don't like me, go to the next person. Go yagala. Oshegera. So, kati, however, that does not justify violence. Ekituufu mbabuulireko biri bye mbadde mbanyonyola ku family eno temugiwasangako mulimu abantu nga gye bava culture zaabwe, tribe zaabwe zirinako kalimiti bamalirivu ng'asobola okutta gwe teekawo bw'omanyi nti abo basobola okutta omuntu. And of late women have anger issues. Nti omukazi asobola okukola ekisembayo. Of late abakazi babbi. Nti you cannot go by a day woba oli observant nga tobirabye. Tuyina wano omuwala of recent Patricia Suno w'omukinaawa yatta omuvubuka mu kwaya. Tuba twakamala waliwo faaza asula mu ssomero n'amajjubba ge. You people who follow omukazi yamugobye ne bawamba n'ebyapa. Father, I'm telling you. Father ate omukazi amugoba atya. You're going to put it up there nga yeeyogerera. Kampeereza akafather ako okalina. Okitegera, these things we are discussing, they are here with us. And now, the other time mwala omukazi nga ayimiridde katambula ku mitimbagano ng'akuba omusajja oluyi ng'akutta omwana. Then we are saying, what happened? Abakazi mukati balwana buli kimu bakisiba. And men are trying. Mulimu omusajja atuuka ali myaka 5 n'agamba man, I cannot start over. Ebiseera ebisinga nze kyemmanyi ekisiba abakazi ne batuuka kweyosa bintu. Abakazi n'ebintu bali bati. Omukazi agumiikiriza ekitagumiikirizika lwa bintu. Okitegeera abakazi babakola ebintu eyo munda in their ass. They are men they fuck in the ass. Let me call it what it is. You say they are stupid men. No, they are men. Not men. You people bino ebintu byenjogerako. Zanero, I am happy I have sat with men and women and they've shared. Bulira abazungu be batera okukola ebyo. Ng'omusajja tayingira wayina kuyingira. Nga bawe muzungu. Respect her. And to some women they pretend they are finding pleasure in it. Tibinyumye. But that is above. Ngatofunaga ko constipation. Ejo kiri beyond the point. Let me not go overboard. Don't go there. Tudde ku point bano. These are two cultures that met. These are two people abatali mu same growing and grooming. Muwala mulungi musheshe kiyiika beeru wa mabina and you take home. Guys, wetutaba intention okwani gwo wasa, these things are going to happen. Lero kugulu okuddako tujafuna nsingo. Omuntu amalirira n'agamba wano emisanga gisinga ejja mmada. Susan Kigula, for those of you who take time and read cases versus Uganda, she murdered the husband. N'awagala ejjambiya n'agenda n'amukutula ensingo kapata. N'ayingira Luzira, she started law from Luzira n'ajja na defending rights ze. Timundwisiza kalabba. Oshegera. Ne bamusonyiwa. Lwaki bino mbiyeta, I'm giving you cases ezenjawulo. You narrate omanye gwa wogwa. How safe are we? Kasiwukira of late. Give me a name and I'll tell you what happened. And you people think that is normal.
olaba omusajja zanero kikwanguyira ng'okomyewo nti oba Namutebi nazejjeeko ewaka wali fane. You look at me n'osirikirira bw'oti. You are a wise man. You are an intentional man. Ogenda mukyala no olabika osiibye oli mukoowu. Tufune wano omuntu asobola otuyonjeza ewaka. Okitegeera? Wonojja ng'olaba it is becoming a habit. Ogenda gamba man twogeremu. It's going to take a man so much okuba omukazi. Omusajja real man. It takes them so much okusalawo. Abasinga bayina abasajja bayina kye bayita okwesonyiwa. Most men have that. Akeera ku macha n'atunula bw'ali n'agamba nze musinguzi Namutebi nkumazi. Wetuli naye let me go find peace. Yeah, men love peace. Kasito susa okumutontoza you can be there but Sandra and Wizo, they should not be over obsessive. Batule begambe ebituufu. Mikwano gya Sandra abamutuukako batule naye. Wizo ayina okuchoosing what he wants in life. You are a star, but this is your woman. You chose her. He's depressed. Since radio, he has never recovered. Olaba. Depression etwala banga kyowono bate wono. No, olaba nze sisobola kutula wano ngambe bantu how to grieve their loved ones. I don't know the depth of their relationship ne Wizo ne radio we yali. Oshegera he can grieve. However, bakugamba nti grieving should take some time. You change how you grieve. Oshegera. He has taken too long. No, we cannot decide on that. But how he chooses to grieve matters. Kungubaga naye nga mukukungubagago toluma bakuliraanye oli yafa ate abakwagala wonoobalumya. Okay. Bagenda kukoowa Sandra tete akutomere. Kati polisi yagambye yotogenda kugulawo musango gwonna. Anti fayiro yonna eri criminal ekolebwa bintu biba bisatu. One, there must be a complainant. Nti bantomedde. There must be an IO akola investigation. Ne bagenda ne bafuna suspect naye nakola statement. Then ne bagweyinga back and forth witnesses and what have you. That is when does this thing of Uganda versing me come in? The whole country can verse me. Awanda mateka mliwazimu. So bakuteekako omusango mbu Uganda versus Nero. Yes. Uganda najikola ki? Andi kati olaba government ina mandate to protect its people. Oshegera being that we are the people of the government. It comes in negamba no, you cannot take Namutebi's life. You cannot just wake up and batter and beat and do anything to Namutebi. That's when Uganda steps in. Yes. And then I call upon ebitongole ebiddukanya ensonga z'abasajja, those different organizations, small as they are, abagezaako to speak out for the men. Women have feeder. Women bakola noise nyingi. And I'm happy with judges that are overreading women's tears. They are judges that are now cautious. Nayo wagambye nti ng'abakazi mujja n'obuzigazigaza black one day ne rabe bifananyi. Still we didn't see Uganda coming in. Maybe it's the reason why even this time Uganda isn't yet coming. Olaba abantu bayina condonation. Condonation, what do you mean? Condonation okugumira ekintu, you condone it and on and on and on, you make it part of your life. So that is why it is very hard to fight domestic violence. And now domestic violence is more inflicted on men. Actually, that awareness needs to come out. Women are becoming more bitter to men. Abakazi bakola ebintu za Nero. Nze ninago omukazi ng'afumita bbaawe empiso. Because society a man who comes out to claim his rights oba bamulabanga a weak man. But we are past that. That is what society we has. Are past that. Era osobola okubaka ngamba oli mukyala wange n'okuba kuba wano. But nembera mu kale nagera ningambe ensi ndi omukyala yankubye siswale. So men die silently. I am encouraging men. You might not come out and start venting, but be intentional. Mulimuza nero omuntu ng'obeera mukwanagana bukwanaganyi wano bwoti. Nogamba naye amazima wadde kinyirira naye. I need a woman. I need a woman. Omukazi yenna nga tasobola kumanya, this is when I become a woman. This is where I become submissive. This is where I support.
Oshegera. These things of being overtaken by things, that's why our relationships are no longer lasting, they are no longer intentional. I'm a wise man, size matters. I look and weigh. Katosobola kwagala nnyo. Okusinziira ku size eyo. Ngisobola. Oba ku size eno but they are also dangerous short women. Abamanyi okuwanvuwa. Kati nalero nze kangunyumizeeko. Nze dira kino ekintu obeera nga oli mukazi muwanvu munene. However good you are. Utonoolera nengalo. Kijja kuntuulako. Kisobola okutuga ekyo. N'enkwesonyiwa mu lo. But again, we have seen shorter women who are more dangerous than even big women. I think we should leave the physical size and go into the mental capacity. The mental capacity. Can you hold? Zaniro nze so kubeera na musajja anywa plate ya bia n'agiteeka wali omulundi gumu n'asituka ng'alinga talina kyakoze. Awakoze eki? Kati omusajja oli eyo n'ofuna omukazi ali ekikala eky'embizzi bweti n'anjulirako plate ya bia nga tatugenda waka. Ofuna omukazi asika sishanga bayongerako omuliro. Afuluma mu matu mu nnyindo ne mukamwa. You are right. Okitegeera there are those small things. So Mukolo music was sembera. So those small things, okay, you people, you call them smalls, but they are very, very pertinent. Kaza akuba shisha poti, kyusa omuliro. Omuntu bubafu mutuka mubatu. Omuntu ayokya obwongo ono. Wanaho atate kwokya ggu. So I think men need to be more vigilant. Omusajja nze ngamba abantu webera mu relationship, what you don't want to lose, keep it dear. Zanira osobola okuba n'omuntu nga mwagalana nenge mmotoka yiyo. Nga bw'obeera n'engatta eyo nti yiyo. Bw'otegeera nti mukazi wo ali possessive n'ebintu bigule ng'obimuwa ebibye. Mu byawulirewo. Ngeri gye njagalamu emmotoka n'engatto onsomye otya. Omuntu ali obsessive mu nsi muno mbabuulireko. There are women, they are collectors. Omukazi akulaba nga mulina level emutuuse obugaga mbuyingidde akawumbi n'agamba omanyi ono omusajja ajja kuwasa namba 2 oba namba 3. Waliwo n'abakusabira mboleme gaggawala. Abasajja be bagaggawala bakyuka. Era omusoma n'olaba kalakita ye. N'okola naye ng'oli akusabira essaala oleme gaggawala. Kati ninako nzo omukazi bawe yalina structure gyazimba ng'agimanyiiko omukazi ng'alwana kugenda linnya lye bateeke kapande. Kapande kali akali proposed pugondi yalwana n'akola buli kimu girigeneko kati kiraya nti bamuteekeko. Kati yes, and I told the man those are signs. Olwaliro kyamusobola bugenda kukyanga tomusobola ne bwogenda mu ggulu. Ebyo byali mu kukola ali intentional ayagala ali mu collecting kye bayita evidence. Toli kiwakana nti site kwali emirembe n'emirembe amini. Baba kateekako proposed good plan project. Yeke yetaddeko kitegeeza omwana wo ow'ebbali tasobola kujja ku owuninga kintu. Akakwata ne video. N'atereka ku email n'akaweereza n'ewaabwe. Ekizimbe kikyali ku musingi na beam. N'akateeka mu Google Drive n'akatereka. So and women banange, I'm a woman like you. Nga tumalirize eno topic. Tumalirize ebintu bya family mpuliranga ebitamyemu. Tuwagala abantu. Let's be intentional. Omusajja wabazze bano bankuzimba nkuguliddewo edduuka. Bananga ni abatumazi flat. Ani abatuma amataka mu byapa. How do you plan nti gwe wonooba ofudde gwe tosobola kufa? They plan that very much. Katogera kunde kutya. Who said ngenda kuleka uondeka? How do we start a relationship ngo ina exit plan? Mbo ondeko otya. Tugenda kukiddako. Let me not become a senga. Ekiddako katogereko ko politics 2026. Abantu nga basabye eyo nnyo. Electoral Commission yatugambye by the close of yesterday about 80 people abafunye applications ezokubeera nga bagala okwesimbawo ku bwa president. What are they called? I'm forgetting those forms. Nerabide erinnya lyazo. Presidential aspirants. Bali presidential forms. Bali 80. Lero tukoledde no shot so kwa tuyingide 100. Naye ekiraliikiriza tulaba abaana abato bangi. Tulaba abantu myaka 24. Okay, maybe mbazungu but an African gundi mu myaka 2 oba wakamala okusoma.
oba tolina na work experience watutandika okukola after 23 abasinga nomo twogera ku nomo waliyo asobola okugamba nze nali nsoma secondary ntandikirawo okukola but most times it's after high school 23 ndina mu lubuto waliwo kati nga mmwe muli exceptional but katwogere ku bya nomo omwana alina emyaka 24 akima kikubwa president kwakiragede kubwa kansala MP maybe kuba waliwo ababeera mu guild eza university nga afunye buli kimu okitegeera nga aze amachiwalinga mu leadership but for president iringa okulaba guild president wa university ate kati ayagala kufuuka president abata kikubye nnyo anti omusajja omu omugezi yabadde ayogera ku nsonga eno mbidde yagambye there is a slim line between bravery and stupidity. Now, some of them we are seeing brave young boys and women. Others we are seeing young, foolish girls and boys coming up to aspire for presidency. Now, I don't know who amongst them fits the description because stupidity has no age. Because you can find an idiot at 80, a fool at 90, and a hero at 10 years, 20 years. The youngest president so far, Bamita Ibrahim, the one of Burkina Faso. I was making research on that. How old is he? He's 38. 38. He's the youngest president so far we in the have. world, eh? Yes. Okay. And then I was reading and I wanted to know what is the best age bracket for presidency. And statistics ziraga nti omuntu yandiservinze in his 40s to 70s, stretching it 75. For presidency, statistics, numbers, I don't know. Most of the research is American-based and UK-based. Boy bagamba for leadership, yeba prime. Your prime starts from 40? Yes, for presidency, nekoma ku 45. Nekoma ku 75? 75. Yes. So for them, now we are looking at a younger country, Uganda, where anything can happen. We have gone wrong in so many ways. Zanero we came out and we netwogera ku nsonga nga bajjako age limit. Nga bajjake komo. That big campaign you saw going all over Tojikwatako. That outcry of Tojikwatako. These are the results. These are the results. Raphael Majezi, the bearer of this area, of this reality now. There is a difference between bearing and carrying. Eyajja n'aleeta ebbago lino mu parliament. I don't know if he sat and saw. No, he didn't. They sat and saw for him. Now, ekyali tulwana lwaki tugamba togikwatako. It was not just kugamba nti president yakome ku myaka bwegiti oba ku bisanja bwebiti. Because the presidential limits twajja twalina 2005 as history. Term limits is bisanja bibiri. Age limit, it was 75. At the time, there was only one person who was above. Who was above 75 and had interest. I'm not saying that but he's the only one who showed. Then in Bagamba, since Mugamba aliomu, let's also open below. Kubali bulijo bali batandikira ku age ki? I think 35 or 45. No, it was 45. Yearly 45. Because I saw even when Bobi Wine came and stood up, Baba came and proposed, aspiring for presidency. I saw NRM cadres saying, Mulaba, obulungi bw'otogikwatako ewadde chance Bobi Wine okujja naye neyekola ki neyesimbayo. Tetwanditegedde nti mukulembeze mulungi and so on and so forth. Okay. Now, going back to this thing ekiriwo essaawa zino. What is it costing us as a country? It has become a mockery of some sort. Okitegeera bo batunulira kimu, you were Ugandan above 18 omaze senior 6. Mu Uganda mulimu akatogo abakwasisa ababaga amateeka
badiguli naye abagakwasiza basiniyafo okitegeera kati bo abaana bano abasinga I am trying my level best not to insult na kunyiza muntu yenna because ne mubalaba muno muyinza okuva yayagala okugenda okukima forms ezo. Could they tie a fee on it for you to come and pick these forms? Okulaga nti oli serious. Okay, come with 10 million non-refundable. That could help. Kubanga, you are going to campaign throughout the whole country. If you can't raise 10 million non-refundable, it means tojja kusobola na kuba campaign. Ati kati olaba? Zanero, Uganda, it's a transactional thing. Kati kambiyitenga bwe mbyagala. Uganda is a transactional country. Abana bagenda kunoonya milioni ezabiri. Ezo za nomination. Eza nominations. Twagala wano okufuna forms. Kati zineza form, ekituufu bazirekenga bwe ziri. To give room. No, there are people who have been the poorest of the poor. Ne bajja ne bafuka ba presidents mu center and they've done wonders. Do you know how they do it? Society is behind them. If you are really capable, Sumaya, ne bagamba twagala council na ye yetaaga milioni mukaaga. Nga you a council, you don't have milioni mukaaga, but the whole society looks at you nti osobola okukola ekintu ekyo kye baagala. The society will get you the 6 million. It might not come from your pocket. Nga olaba mu America. They contribute. We should not put barriers on people's chances. They are not barriers. Or capacity. No, whatever they are just like limitations obutakola mokale gyogambye. Nti when omuntu ali willing okujja okutaasa eggwanga nga society mulaba mu vision. I saw Bobby Wine nga luwa mwadde 20 million za nomination we yabadde mu America. Naleta check ye n'agamba ti munnaye contribution yange yeno milioni 2 eza nomination nzikuwadde nawulira wagamba azikuba mu poster. What you have to stand for political office, you come because of society. The society will look at the brain in you. You might not have the financial power, but you have the brain. Then the society will come in, ekutekemu milioni zaayo 10 of ne forms ezo. But if you can't convince society and you want to be president, nenge kirowoozo kyo kiri mu nyumba yo mu mutwe gwo. Nze ndowooza. Zanero kimanyi nti Katumba oye neza nomination yazifuna. But we all know why Katumba oye came. For me, I don't know any. Yeah, you know, it was not society. Enlighten us. What was it? In Africa, some things are not enlightened. You live with them. Then if you cannot say it, it means you cannot defend it. No. Ochegera, wachita evidential value, then it uchireke. Abaji bakugamba, not everything you know should be said. Hey, sometimes you know and keep quiet. Are you an informed fellow? Very. Then inform the public. Some information might be toxic to them to consume at this time, but I think the public also knew. That is why he fared the way he did. Mu bufunzo bwangu enensonga, I think nze namarinze Uganda, Kenya and Tanzania mu byobufuzi. I think we need to have an amendment oba okukola constitution empya. Tudemulu gikwateko. No, tufuna constitution empya. There are so many things. One, why no kubaawo value ku kifo ky'obwa president. The custodian of the seal of Uganda. Tulina kitekako some, you know, gist. And then ekyokubiri, abantu bano abajja okwesimbawo bamanyire mandate they are going to carry. Who of them has read conversantly Article 98 and 99? Mu Uganda, head of state, head of government, commander-in-chief, yandibadde atya. Can we afford to have a 20-year-old as the commander-in-chief in Uganda? As it is. The state of affairs nga bwe ziri. Then ekirala, people abantu abaliranye abaana bano, they need guidance. Kyekino kyengamba nti ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo muveeyo ready to mentor abaana bano. Don't castigate them, don't come out to kubavuma, kubateeka wansi, mubapiikinge. Abamu ku bantu abaze mu bino ebintu they are intentional. Akimanyi nti wenzija kuba president kisina gyendaga nakyo ne bagenda kumpa akalimu somewhere. They'll spot me. Okitegeera. So okay. It is also a poaching business, poaching. Okitegeera oli yeeteze anoonya mutegula era bajja bba masulawo. Abalala Ugandans be smart. Abalala waliwo kye bayita the black figure.
kitegeeza black figure mu byobufuzi ye muntu ajja nga azze kwonoona kalulu. Talina maanyi, talina gy'alaga naye nga bamutaddewo. He has nothing to lose, he has no CV to build. Bebo bantu boolaba nga bataddewo lesa assume kati nga nze ne bateekawo ani gwe mba njogerako ayinza obutanyiiga ne bateeka wano Bobi Wine ne bateeka wano Museveni ne bateekawo ne Namutebi. Oshegera, believe me or not, Namutebi abaako gwakolera. Namutebi ya black figure. Abantu babeera waawo ne bamuteekamu amaanyi ne mulanga mumpise. Bebo owulira nti yali mu kifo ne bamuyita ne bamuwa miliyoni 5 aveeko. Ajja mu kalulu k'obwa MP n'ayonoona akalulu. Nti abantu ne babeera cut in between nga tebamanyi tulonde ki. Nga substance ekoze eki. Obululu obwandigenze nti tubale nti bugenze wa Bobi Wine. Oba bugenze bwa president ne wabaawo wano n'abuzannyiddemu. Naye nga mu kubuzannyiramu waliwo ku bana ababiri Bobi Wine ne Museveni abaze tikatukendeze ku maanyi ga Bobi. Eyandifunye obululu miliyoni 15 onayononeko miliyoni 3 wano. Omu ne wayonona ka 5 kuba bya too many. Onaye politics gyali. Era naye ali mu Uganda. You don't have to agree with me on certain things. Kuba your level of exposure and experience tetugimanyi. But some of us have gotten a chance to interact with the people. Nagamba nze sina kyenchimye, sina kyentaddemu, kanzanye kadi yange wano, ndi ku musaala. Ntambule nkole ki? Gwe mulimu gwenfunye mu season ye. Gino mirimu gya season eyo lya guyingira agumanyi. I've heard it from NRM aspirants awagala obwemupi. Some come nga tebaze ku bwemupi, baze kukima bwara DC. So era yenga kamyufu ekagwanga agamba ndi mabega wono gwe ngendo okuwagira naye nga alisti face ye bana abakola list y'abara DC. Baba nakuita binyonyolo byobyo okagambya avad talk kuba kati tomanyi gye nkola. Jengo kimanyi bulungi bamanyi okujja ku microphone ne banyumyamu off air bagenda okudon air tuza kuwakanyiza ddala kyekimye bwara DC naawe sikuliko nnyo. So ebyo nabyo mu ebiri kati ebyo nabyo nawo bigatta expect this and so much. Then we need to first understand as a country the kind of president we want. Where we are right now, Uganda is doing bad almost at everything. Agriculture, dead. Industrialization, dead. Institutions, dead. Oshegera. Then twetaga omuntu, we are an and technology aina kubeera at its peak. We need to tap into that evolution. Chovola mulimu abagamba the young bloods. Inti bana abakulumu tebanategera the importance of technology tebamuwadde maanyi, but it's the way to go. Kakati fa ababitegeddo abalowooza ntuli updated katugende twesimbirewo ddala. Because I find it funny nti IT minister ayingira enkaaga. Abalimba. Internet came here when? 2000? 2000? Is it 2000? I think it was 2000 and then it boomed around 2007, around there. So abayingira enkaaga definitely teyaliwo. So kakati ebintu ebyo tumala obitunira muzaniro, it comes back to us as a country nga fenyini. Before you pledge or ask for your rights, you have duties. Guys, we have a duty to make Uganda great. We have a duty to love our country as dear as we can. Who is going to be the custodian of the seal of Uganda? Fananatia, character-wise. America, we balonda president, basinzira bukubichi. Then we when also... you read the history, was Kennedy as the president of USA. Ebimu kubyataza Biden, jali miaka. If we think America is the land of opportunity, it has everything you were looking for. Can we emulate that? Can we copy? Ochiraba ekitambuza bana abantu banupu n'abalala bakulembeze mu political spheres ezenjawulo kugenda kukopa biri eri babireete. Nze kyembadde ndaba kiri kyogambye nti making a mockery of a certain position kimalamu abalala amaanyi. Omanyi waliwo ebintu byolina okuleka ddiya nga musajja oyo zaniro nange nnoonya ssente nno zakwesimbawo ku bwa kansala era abaye asobola okunteeka mu capital
nze njagala bwa kansala sagala kingi kansala LC5 si a post etalina qualifications as long as you Uganda omanyi wayo kye bayita underutilization. We don't want to underutilize you. You can't be a kansala. I can be a you can be an MP. Tusobola okutandikira ku bwemu. Nedda sebo. Sometimes wagamba you are too good to be employed here. I know. Your CV is way too high. Twagala wano omuntu wa O level. Tojja olina manya. Anyway. Batumaliri. Nze okwesimbawo kwange si kwa kati. Awo nja kuteekamu ssente kubanga si kwa kati. Bili asatu mwemeka. Yes, there are people who are willing abasolo gamba na Mutebi tukitandike let's start the journey. Mumpereze kantu. Muteke mu funds. Embaga ya Levixone yabaddewo. Stories zavuddeyo. Of course embaga yatambudde bulungi. Ebyambalo byanyumye, abayimbi babaddewo. It was all good. Mu mbeera eyo waliwo story embi ezavuddeyo story ng'eyempi kati omuntu ali mu kkomera but alero natuuka ku kkomera Juma Seiko it has been a while since because abo balinga bayedirayina mu biseera bya Mike Ezera baani okitegeera mu ebyo ebintu bya red pepper ebyo nazzemu okumuwulirako ng'ali awo akayanira mwana eŋŋamba musajja akayanira ddi omwana mu mateeko musajja akoma ddi okukayanira omwana we all no desire alina omwana omukulu alabika ali 20 ali 20 anyway simanyi myaka gye but I know she might be above 18 omusajja osobola okayina omwana ali above 18 nti mpa omwana wange oba omwana aba atandise okwesalirawo olaba Zanero there are people naturally who will not give up on you. Nga omuntu agenda kwesibako mpaka lwana akutama. Wamala okutama agenda kunyiwa. Bwana amala okunyiwa agenda kwesiwaza. Nina akagambo ke nabagambe nga tutandika there is graduation of everything. Mulimu omuntu asooka n'akutama. Wamala okutama n'atandika okunyiwa. When you graduate from kunyiwa muntu otandika omwesiwaza. You get my point. Now, ladies and gentlemen, let's be conscious on the decisions we take. Mu myaka gyaffe emito. Decision emu desire gye yakola mu bulamu okuba mukwano gwono etandise okuba ng'egenda mukostinga mu bufumbo obupya. Alowooza eri emu yokka wogambye nti waliwo omuntu aliwa nga talikuta nalabye nga ne Lwasa amwagaliza obufumbo obulungi kati wogambye abantu abekwezibako nenzikira situation ya Lwasa ne Diana eva abawo ne comment kakati mulimu ebintu abantu abamu nga twali tusuubira abakulu naye nga baganya okula okukozesa obwongo bwabwe. Someone agezezzaako n'obulamu. Desire has had a fair cut mu bulamu. Desire y'omu ku bayimbi Zanero gw'oli munnamawulire nga twogera amazima ng'oggyeko that one mistake gye yakola talina nnyo a repetition ya bintu nti oba avuma nti oba omusanga awala na gundi oba biki. Desire aba mu bintu bye. Desire mistake yali yakugulu kwokka. That is where she made the most mistakes. Nabaagala waabe. Era she only makes news nga birimu basajja. Si by the ola mulimu omuyimbi nga aloga avuma abenyimba awala nono but Desire kugulu kwokka kwe kwali kulina obuzibu kakati ate nze ndi mukazi nze sobola kutula wano ngambe nti it is too much. It was never too much. Love comes in all forms and different places. Ate you can kiss a wrong frog any day by the fact that it is a frog. It is wrong on every day. Kakati bw'otunuulira kaliba y'abasajja be yagezaako. Lwasa came out and testified at some point nti nali ndabanga omuyaaye ne mukola ebyekyayi naye ate mwana wattu yali muntu muki nanti naye n'engeri gy'ajja kyekiri ekyokwesibako woba oyagaddeko omuntu muleke waaba agenza osirike engeri gy'akyogeramu anyiwa
kakati beba n'abasajja nga bisejje. Men used not to have those talks ever in life. Naye kati oyagala omusajja nga afaanana ng'omuntu omukulu n'otandika okuva lw'omwagadde mpaka lw'ova mu nsi nga weeraliikirira essaawa yonna laakomawo. N'ogamba senga nawe era ne murasita wange Nero asirikako. Now, Desire avuddeyo. Ye n'agamba oba n'alaga omwana we nti your dad is Kaddu. Mu mateeka ebigaba omwana bibeebye. Eba DNA na mama. And most times we take a mama's word. I'm telling you. Bintu byakyuka naawe kati DNA yegaba. Abakazi bamanyi okunyiga n'akuggyako omwana. 70% of those DNA always zijja in favor of Wagisabi. They can be tampered with. Anytime, any day. Kati mulimu omuntu asobola tamparinga ne DNA kumalako mirembe. Oshegera kakati Seiko. Retired. We expected better than that. Emyaka joyino oyina abaana. Emyaka joyina, a man doesn't choose to do this here. Era ye yagambye alinga Yesu Kristu, you can look for the one lost sheep noleka weggana. Kwa yagambye abaana bange bonna babatikidde naye onajjala biba banne omusajja. Yeta yagala balaba. Oshegera and two Michelle ali ku myaka ejiri above okuba nti mwana. Mu mateeka gonna mu nsi yonna tuli ku myaka 16 out mu nsi ezimu mu Uganda tuli ku 18. As far as I'm concerned Michelle munna Uganda. Ayinza okuba citizen mu nsi eri endala. Dual citizenship, yes. Ng'agirina. But if these laws of Uganda apply on her, as a father you had to reach out to Michelle nga yo mwana. Oshegera oba you had to reach in to Desire. No mukubira no mugandi. Mbadde ndowooza mbadde I had a feeling nti omwana onayinza okuba ki. I have had this at heart for some time. Can we meet and talk? Not on media. Oshegera kumbaga ya muno. On a big day you decide. And waliwo abantu abasirwa abawumba tutu abalowooza nti kino bagenda kikozesa okulwana Desire bakyangala nnyo obufumbo bwayingidde. Desire ku bintu byayiseemu she is intentional. Desire ke yamira pini nadda n'embaga agikolera e Uganda. You cannot win her now psychologically. Mulimu abagenda nawira atoka nnyonnyodde. By the fact yakoma wagikolera ewaka. E Uganda n'ate abadde n'omuntu ono agenda naye ebwerere ebifaananyi ebiri. Yayagala obbalaga that she outgrew whatever she went through. Desire yalinnya ennyonyi nadda e Uganda n'ayambaza abantu emishanana n'amakanzu abasajja abakulu. Kintu nga temukivaako kati waliwo abali mu capitalizingira ku ekyo bazze n'obutambi bwe. Bamwagalize n'obufumbo obulungi. Desire has received grace. She has outgrown that. And you are not going to dictate and get jagendo better mu bufumbo bwe. Move on, find a life to live. Juma Seiko, you are better than this. How dare you nga nembaga tenagwa the church wedding no vayo musajja omukulu. Why are you trying to prove a point to wagala ku Desire? We know and the list goes on. But guess what? Levixone hits it hard. Hiya mulwangudde. Temututama ba ex mufe. Ekisi bamwagaza kufa. Ex atasirikako naye ndo wamaatama. Ex atasirikako fa. Oba gweddalu. Pera ng'otambula ogwe mu nnyanja ekutwale. Ate naawe ba ex atobayisiza bubi nnyo bakukola ki? No, it can't be like this. Kati waliwo ne bannamawulire abagenda okulwanisa Desire ku kino. Era waliwo agupika ennyo. Anti yali yasabye DNA. Anti yali yasabye DNA. Juma Seiko, please don't look for relevance on Desire at this. If you were a gentleman at the caliber tukuteka, you ought to have done better. Reach out via an email, call her. If she ignores you, omwana amusobola. Omwana ali above 18. Kati Michelle wagamba nti zesagala kunzala. Kuba I'm not in need of daddy's love. Tulabyeyo n'abaana batagala bakadde baabwe. Nga yakula naye mu family n'agera gamba nabeesonyiwa nabamala nabakoowa nange mundeke.
Ate nze mba Michelle ne woba taata wange nze awo tuba tumaze okwawula. Tutataganya mwana. There are better ways of handling any situation in life. This was not the best way. Kataro mukulu Lwasa. Could it be bannamawulire ffe tulina obuzibu? Mukulu Lwasa Katonda mulungi yasiramuse. Atandike bupya okuwasa mpaka alekerawo okwagaliza batazala obufumbo obulungi. So omukulu atandike bupya alekerawo okwagaliza obufumbo obulungi. And ne bannamawulire I know akantu kalungi okkanoonya but we need to be courteous. Mulimu omuntu nga you can direct a conversation. Why are you coming down okuteeka desire wansi? She has not come out to do anything seeking that attention. She has not come out in any way. Ngate fena tulina ba X. So by that you move on, you flip the page. Turn the page. Tuwangane ebitibwa, we have all made fatal mistakes in life. Only that some of us are still covered tukyayambiddwa tebinnajja mawulire. Nze nero n'omanyi ebintu byenkola. Todda mutula nange. Byewakola byokola. Nenze nebaza Katonda ambikirira. Ate ffe mu Busiraamu Allah waba akubikiridde tokkirizibwa kweyambula. Okitegeera? So please and please ba X. Kyekiri kye mbagamba nga muddatinga be intentional. Woba wallahi ng'oyagadde omuntu ng'ali intentional ng'akwagala ava mu family etegereka. They can never turn out like this. Era family ekkubira. Si my family, my mom would call me nangamba awo twatuuseewo tutya. Why are you stripping so low? Yes. Wamwagala kali kantu ko wakagaya kaakawa bite. Totandikanga kutambulanga busigwo soso kyayibwa. Uganda. Nze nafunako heartbreak. I went to my mom ngankaba ngagezaako kumpa advice mga mama okyali muntu mutonyo bino bitogenda bitegeera ndeka. Nga gwe ogamba mabonda gera tegera bya heartbreak. Togenda kukitegeera kintu. Oloza we yakuzaalira n'atuuka awo ye yali akayita mu experience heartbreak simeka. Nangamba wonofuna omwana akwenkana. Ojja kunnyamba. Ojja kudda tuwogere. But she finally found a way through my heart netwogera. Nangamba, no, you don't do ABCD, you don't do this and this. Please move on. You're better than that. And I did. Enjoy the other Shiba song. Did I die? Did I die? I didn't die. You didn't die. So, I didn't die. Kati Ebya zavuze ku mukolo. Zasibiza omuntu mukomera na. Kati omukolo ngenda gusaminga up like this. Abantu abamu twewala okwefuula keeki ku mikolo. Ate twewale okufuuka olubugo mu kufiirwa ne mu nnyimbe. I know omanyikiddwa, I know oyagala okakasa nti bakwagala, tukitegedde oyagala okulaga abantu nti wooli. But some invitations people mulimu abantu ngenda kuwa invitation naye nga sikwagala ojje. Kola ya Baganda jangu tulye. It doesn't mean kyama. Kye bayita courteous invitation. Jange ngagamba jangu tulye. Bye mwami gundi. Oyize omuntu atali abatakozi bawa jangu tulye nawe teggali. Oli musiru. Omuganda wakugamba nti jangu tulye. Aba olusi takitegeeza. Kati olumu ofuna invitation. Decline. Tategeeza nti jangu. Just naye ne invitation temala gazigaba. Kati buno buzibu bwa mmere. Ate invitation yezimu munanga abantu ambazifuna bazisasudde no zisasula. Era ng'ogenda tuka ku mukolo gonna nga yatudde eri. Nga ku mukolo omukyala n'omusajja tayinako gwayinako close relationship. Naye oli yabadde agenda namuga nono genda ku mukolo gwagunnaga hasisoya gusubwa. Kadi yabameka nti babiri nti oli nani nti ndinze ko tujavuga eyange. Ne yeeyita. Zempi z'owulira. Bebe wekangira ku mukolo n'ogamba gundi waali. Kwa simanyi obeeranga invitation ya ddala. Because ate empine zikuvugirako. I don't find any relationship ku bafumbo bano. No. There are two parallel lines. But I can understand nti Catherine Kusasira yayitiddwa ayimbe abeererewo mukulu munne najja n'amukuumako badduleva we. It can kind of click in. And then bannange Katonda olaba nze nina omusajja atera okwogera ekigambo kino n'agamba abanaku bamenya. Zanero si mu bubi tetubakyogera nti balangira.
omuntu ng'ewaabwe baali babi nnyo bannaku bano ba anko yankwata nze bannasula mu mwala Katonda wakyusa olutambi lwafuuka ekizibu